E ono tēnā koutou e te whānau, koutou I mātakitaki mai ki tēnei hōtaka, hei hōtaka tēnei, hei hakatauira tia te āhuatanga o e tahi o ngā rangahau, a pāna ki tēnei kōrero, the tū whare kōrero. A tēnei rangahau, a tēnei pepa, ko tuhituhia, ko titohia, e te tahi o ngā rangatira ara ko Professor Mason, Professor Moana Jackson, ai, ko e tērā. So, ai tēnei wā, e tika ana ki a tukuna atu ngā mihi a te wāhi ngaro. Ki hakato tētahi āhuatanga, a wairua, a wāhi ngaro, a ki runga I a tātou. Nō reira, I te māngai ngā nera pono I te tokotori tapu ki a tatūna, ana koutou ki wangani tēnei haka moeni tū mātou. I tātari ana mātou ki ngā kupu, I haka puakina ana mātou roto I tō koutou nei kororetanga, koutou nei hoki timatanga ni te haka mutu ngā mātou. Tūmana a koti nei roto I tō koutou kororetanga, ko te māngai hei tautoko ai ni ake ni ai. Hoi anō koutou, a tuatahi, koutou kua mate, kua haere, kua pāpaku atu te wāhi ngaro, e moi mai, I runga I te āhuatanga. O tēnei hōtaka a kai te tū mai, a ka mihi ki a koutou katoa, a tira ka huri. Morena I te whānau, we're just gonna try and move through real quickly a bit of a tutorial that's going to cover off an important part of whakariterete, which is the successive noho that we have been doing within this wānanga of whakariterete, atua kōrero, Māori philosophies and notions and Māori modes of communication to articulate our principles around when rolling out our Te Korowai Aroha o Aotearoa framework. It's important to, before we sign you off and graduate you in this whakariterete process, it's important that I speak to you about this kōrero coming up. There's no real easy way to talk about it, and so we're just going to dive into that immediately to give you some substance as we welcome you all back through this journey that we've been through over the last 3 weeks in terms of atua kōrero, notions and principles and philosophies of Te Ao Māori, because this is what it is to be an Indigenous educator underneath the training and the training authority called Te Korowai Aroha o Aotearoa. And these wānanga, these noho are all dedicated to the knowledge systems and beliefs and values that originate from Te Ao Māori. And only our people can validate our own knowing and our own being. And so for that reason, we have created a kaupapa that I'm going to cover off on the next tutorial, which is called Te Ara Tiatia, but it also quantifies and qualifies our Indigenous qualifications framework endorsed by whānau, hapu and iwi. And so at this time, we're going to turn our attention to our wonderful kōrero called the tū whare kōrero. So in your booklets, you will quickly see the tū whare kōrero. And so at this time, we've taken you through our tupuna whare. Anei, tō tātou tupuna whare. And we've taken you through that. And I probably even have an example of that whare that you have probably seen and may continue to see. You know, tupuna whares like this one. And this is an institution, our whare tupuna, our marae, is our institutions from whence all our concepts and notions of communication have come from. Here's a picture of the whare.
So without further ado, it's important to look at what informs our whare and to make comparisons to the whare of the colonial house. So in our whare we can start in blocks 1, 2, 3, 4 and 5. The founding principles of our whare: whaia te mātauranga, tikanga, whenua, te reo rangatira and hauora. And so when we look into the other whare, which is our colonial whare, we have education, law, language and health. And should I make note, there are 2 laws that separate these 2 whare: L-O-R-E and L-A-W. Just letting that sit down and resonate for a while. And so when we come back into the korero about our whare, it's really about understanding the 2 differences, especially in foundation and our education systems, our systems around governing our marae, our laws, tō tātou reo, and of course hauora, which is probably a very important aspect that underpins the foundation of our whare, Māori, eki whare tīpuna. And so L-O-R-E, ko tō tātou whare tēnei, L-A-W, ko tērā whare tērā. Huri kaua nō tātou anō ki roto i tētahi o ngā wahanga inside the whare. We see in there that there are, both whares have tikanga and both whare have cultures, or for a better word. I roto i tō tātou whare, expression of the people comes through whakairo and waiata. Those are our modes of communication and our modes of expression. Tino rangatiratanga comes through mana. Whānau hapu iwi whenua moana ngahere. Whereas when we look into this whare, expression of the people, art, music and craft, power, governmentship and set